Alright, a gurguje a yau abin da zan koyar da mu shine link validation. Wannan link ɗin yana yawo a groups kala-kala, ana cewa mutane za su cike saboda za a ba da grant ko loan a small businesses. Wanda ya shafi ɓangaren IT, ɓangaren kaza, wanda wannan loan ɗin 50,000 ne, wanda mutane da yawa ya ja hankalinsu sun yi ta min sharing, wasu kuma suna cece-kuce masa, especially group ɗinmu na WhatsApp. Tun jiya na ga ana tattaunawa a kansa. So I feel like ya kamata a ce na koyar da mu yadda ake link validation. Wannan shine link ɗin, directly kana dannawa zai kawo ka nan wajen. So da fari za mu fara da kamar yadda muka saba, wanda suka yi class mu na OSINT Investing, Asian Attack Techniques. Za su san cewa abin da kuke fara yi na farko shine za mu fara cire wani parameter daga cikin link ɗin. To yanzu wannan abun za mu cire kalmar apply ɗin na wannan link ɗin. So idan muka cire wannan kalmar apply ɗin a wannan link ɗin, muka yi copying directly muna pasting. So idan muka cire kalmar apply ɗin, wanda shine idan muka duba wannan wajen za mu ga kalmar apply ɗin ta nufin cewa za mu je ga form ɗin apply wanda zai kawo nan wajen form, wanda zai kawo nan a page ɗin. So idan muka cire kalmar apply ɗin, kun ga mun bar grant.federalgovernmentloan.gov.ng. So kun ga ya kawo nan wajen. So nan wajen shine zai ba mu dama mu yi analysis, mu gani based on turanci da sauran abubuwa da abubuwan da ke ciki da content wanda ba da lokacin da na yi gabaki ɗaya. A nan wajen we notice that cewa babu wani abu guda ɗaya, babu footer. Menene footer? Wanda mun yi bayani akan class mu na Asian Attack Techniques. In muka duba za mu ga babu abin da ya shafi about us, contact us da dai sauransu, don contact ɗin da za a yi contact ɗin wannan masu website ɗin. Wannan wanda ya rising ɗin cewa tabbas wannan website ɗin akwai wani abu a ƙasa, ma'ana akwai waje cikin daɗi game da wannan website ɗin. To amma ba hakan ba zai ba mu damar mu kare concluding a matsayin na cyber expert cewa wannan website ɗin fake bane ko ba fake bace. So da fari tun da mun yi filling a nan wajen, so ga wani waje nan a sama an rubuta about us, so probably zan iya tadda information na wannan abin ɗin. So na fara dubawa kala-kala, muna duba ƙasa ga abubuwa daban. Ina duba ƙasa domin na gani. So I go through all this information, na ga they really make sense, and I dig out to find maybe in samu wani kuskure na turanci ko na makamanci haka. Na ga sai ya kasance a potential website ne da take ta community. Based on wannan abubuwan da na karanta, na ɗan samu nutsuwa cewa tabbas wannan website da zai kasance a website ne ta gwamnati. Abu na gaba da zan ƙara kunce da zamu ƙara yin hasashe shine wannan grant din. Muna gani mun san wannan kalmar grant.federalgovernmentloan.gov.ng. Muna gani wannan abin da zai bamu shine wannan wani subdomain ne da aka kirkire shi akan wannan abin. So yanzu tun da mun cire wannan kalmar apply din, so yanzu zamu cire kalma ta farko, ma'ana grant. Nan zamu bar iya federal government loan din nan. So zamu bar iya nan wajen. So mun copy iya wannan wajen, so zamu je zuwa ga tab. Da muka je zuwa ga next tab muka buɗe, so kun ga mun cire wancan kalma ta farko grant, wanda wannan kalma ta farko grant din subdomain ne. Da abin da ya zo a ƙarshe page ne. Kun ga wannan page ne about us. So kamar yadda muka gani nan wajen apply page ne. So abin da ya zo kuma a farko subdomain ne. So in kuka ga .kaza, ma'ana a.d.c.d. So abin da yake nufi a din ta farko subdomain ne, b din shine asalin domain. So yanzu misali tunda mun ga wannan ɗauka cewa wannan a ne, wannan b wa then wannan kuma c. Abin da aka yi nufi shine wannan subdomain ne, wannan main domain din kenan, wannan kuma page ne. So mu ɗauka ko da yaushe a is subdomain, b is the main domain, c is a page. So yanzu mun yi copying din b din, which is the main domain. Mu gani shin akwai wani website bai kama da federal grant loan.gov.ng. Yes, kun ga mun yi iya testifying cewa tabbas akwai wata website mai suna federal grant da ne sauransu. So amma idan muka ce kasa muna tafiya za mu ga information is almost pretty the same, but amma very much unfortunate shine ba mu ga wani contactors ko wani email da dan iya emailing din wannan mutanen ba domin mu san validation. Ba mu ga wata phone number ba, babu wani abu da muka gani da ya kama da in muna so mai contacting. So wannan yayi razin mana issue cewa tabbas a nan wajen ba muna da question a wajen. So idan muka dangara nan wajen za mu ga nan wajen okay grant ne. So in muka dangara nan wajen main page da ake cewa za mu ga abin da ake bukata shine surname, other name, email, sai phone number, sai kuma menene, sai kuma resident address, state, yanayin. Idan muka duba ga irin wa'annan abubuwan baki da. So da fara za mu iya cewa maganar gaskiya wannan website din based on wannan ɗan ƙararramar research da muka yi, za mu iya cewa wannan website din tana da 50%, 70% na gaskiya ce, dan only 40% ne wanda za mu iya cewa, ko 30% ne wanda za mu iya cewa wannan ba ta gaskiya ba ne. Abin da ya saka ba za mu ga about those contactors da dai sauransu ba,
Sani na sha faɗa ma ɗalibai na cyber security cewa mafi yawanci government website ana ba ma wasu ne suna kirkira su, wanda wannan mutanen doesn't necessary sai ka san yadda ake developing website, sai ka san dokokin kirkirar website. So kawai in kana da hanya za a baka kai da irin wannan, so shi yasa za mu samu irin wannan changes din. Kun ga da a ce professional web developer ne wannan abun, yes, ba za mu ce wannan bai kokari, bai kokari sosai wajen making din color, constant color, ya yi making din bayan constant color, sannan kuma shi kansa font din ya yi amfani da unique font da dai sauran abubuwa da dama. Za mu iya cewa wannan is a professional website, amma abin da bai zama da shi ya zama standard ba shine babu footer. Footer shine zai ba mu bayani, zai ba mu bayanin contact, da zai ba mu bayanin phone number, zai ba mu bayanin email. Kamar yanzu misali idan mun shiga, har da ko da yaushe na kan, idan mun shiga NCC website, idan muka shiga website din NCC muka ce muna so mu yi bincike mu gani shin NCC suna da wannan portal din, so bari mu gwada shiga portal din NCC mu gani. Da duk wata mafi akasari gwamna website da ka shiga ya kamata a ce an samu portal. So me portal take nufi shine abin da zan nuna. Kun ga da ku ga wani abu a can kasan website din, ina so nuna kun ga a kasan website din akwai wannan portal din. Kun ga phone number, kun ga email din da za ku yi contact, kun ga har address. So amma sabanin shi kun wannan website din, shi sa ce wannan website din ta dauke da almost 40% fake a kanta, sannan kuma tana dauke da almost 50% reality. Dan rashin fota ba za mu ce wannan website din is not genuine ba. Abin da yake faruwa shine na faɗa mana cewa maybe developer din is not that smart enough, ko kuma a hankalinsa bai kawo dan ba sakamakon aiki ko dai wani abu makamancin shi. So I encourage mutane su ƙara yin bincike sosai in ba su cike gaskiya ba zan ce mutane su cike ba, zan ce su cike ba. Abin da kawai na sani shine idan mutum ya riga ya nutsuwarsa da hankalinsa ya kwanta kan cewa yayi, to only that in zan ba mu shawara, tunda dai wannan shine abubuwan da ake bukata, shine mutum kada ya saka bankin da kuɗaɗe masu yawa suke shiga, sannan mutum kada ya providing in akwai wani alternative na address ko na amma kuma haka din wannan. Idan kuma ya yi linkin email din da yake karban alert, kada ya saka email din da yake karban alert, kada ya saka phone number da yake karban alert, amma kuma ya saka bankin sa information ɗinsa da dai, saboda in case idan gaskiya ne zai samu wani kuɗi, in ba gaskiya bane kuma akwai dai little or more information din da bai providing da dai ba. So ina mana fatan alkhairi a koda yaushe. Naku Said Mastin. Thank you.